Namaste, Namaste Ananda, Namaste Rishi, Namaste all friends. Oh, Yes. Shanti Devi. Oh, I will show you. Mahesh. Yes. Thank you, thank you. Very good, very good. Wonderful, wonderful. Very good. Very good, very happy to see you. Can you hear me? Yes, absolutely. Very good. We are very grateful, Mooji, for this opportunity for this open Skype-satsanг. And Thank you. We are here about 20 people, and actually 4 people came from Odessa, which is 500 kilometers away. Aha. And one Shankari came from Chernigov, which is also like 130 kilometers away. Shankari. Oh, Yes. yes. So this would be the question of it. Very good. Very good. I am very, very happy to have this time with you. Я очень рад провести это время вместе с вами. Yes, because immediately it's like I'm back in the Ukraine. No? Потому что сразу же я чувствую, что как будто бы я вернулся в Украину. Thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you. Here in Montesaja, we are a very busy time because we are coming up to this retreat. А сейчас у нас в Монте-Сахадже очень напряженное время, очень много всего происходит, потому что мы готовимся к проведению ретрита. Which is in about 7 weeks. А ретрит будет проведен примерно через 7 недель. So lots of work is going on. Поэтому сейчас проводится очень много работы. Yes. But right now I'm in Ukraine, so. Но прямо сейчас я нахожусь в Украине. It feels I'm transported immediately. Я чувствую, что я как бы перенесся туда ментально. Yes. So I would like to talk with you to see what we can share today. Поэтому я хотел бы сегодня с вами поговорить, посмотреть, чем мы сегодня могли бы с вами поделиться. Please remember that always when I'm speaking, пожалуйста, помните о том, что все то, о чем я говорю всегда, I am always aiming at the highest possible understanding that can happen. Я всегда нацеливаюсь на самое высочайшее понимание из возможного. And I always encourage that you put your goals very high to find what is the highest thing that you would like to discover. И я всегда призываю вас ставить свои цели высоко, что наивысшее из того, что вы можете обнаружить, раскрыть. Because this is totally possible. Потому что это всецело возможно. Yeah. And for me, in the most important, the highest goal is the realization of the self. Для меня высочайшая цель – это постижение истинного «Я». Which means the same as realizing your true nature. Это означает то же самое, что и постижение вашей истинной природы. And when we speak about the realization of the Buddha, когда мы говорим о реализации Будды, it's really speaking to the Buddha inside everyone. На самом деле мы говорим это обращение к Будде, находящемуся в каждом из вас. And this Buddha is not a person. И этот Будда не является личностью. It's much more than a person. Это гораздо больше, чем личность. It is the supreme being. Это наивысшее существо, бытие. We should not imagine that the supreme being is separate from us. Мы не должны себе представлять, что высшее бытие это что-то отдельное от нас. But rather that it is our true self. Но на самом же деле это наше истинное «Я». Yes. When this becomes clear inside your heart. Когда это становится ясным внутри сердца вашего. And by this I mean it moves beyond merely a belief. И когда я говорю эти слова, это значит, что это больше, чем просто убеждение, некое верование.
and becomes your internal experience, когда это становится вашим внутренним переживанием, then you have transcended all that you can transcend in this life. тогда вы вышли за пределы всего, за пределы чего можно выйти в этой жизни. And you come off the wheel of samsara, И вы выходите из колеса самсары, the wheel of suffering and change. из колеса страданий и изменений, перемен. Yes. So this is the opportunity today Поэтому в этом заключается сегодня возможность to come to at least a greater understanding, прийти как минимум к большему пониманию a greater recognition, и к большему признанию, осознанию, yes, than has happened so far. чем было, чем происходило это до сих пор. Yes. I do want to come to a recognition. Я не хочу, I do want. я хочу прийти к постижению, к осознанию, Yes. Greater than it was before. к большему осознанию, чем было до сих пор. Yes. I don't have any question. У меня нет вопросов. I only feel this Я просто чувствую вот это. to stand up and sit in front of you. Я просто почувствовала позыв встать и сесть перед тобой. Yes. There is something when you got up to come forward, Когда ты встала, чтобы подойти, сесть вперед, the body moved and came forward. Тело встало, поднялось и село вперед. The mind and intention came forward. Ум и намерение также вышли вперед. But something inside did not move. Но что-то внутри не сдвинулось. It does not go forward or backward. Это не движется ни вперед, ни назад. Yes. Because it is infinite. Потому что оно безгранично. It is without limit. Оно без границ. Yes. How can we forget that? Yes. Как можно это забыть? Yes. Yes, you can say, because in order to experience the life that we came to know, Можно сказать так, для того, чтобы пережить на опыте ту жизнь, в которую мы пришли, we had to come to believe we are separate from that. нужно было поверить в то, что мы отдельны от этого. We had to believe that we are primarily our bodies, Нам нужно было поверить в то, что мы прежде всего являемся нашими телами, that we are our gender or the gender of the body, male or female, что мы являемся полом нашего тела, мы являемся мужчиной или женщиной, and that we are our conditioning. и что мы являемся своей обусловленностью. And when we really believed this, Когда мы по-настоящему поверили в это, we went to sleep, мы заснули. to the real. Заснули и больше перестали видеть реальное. It's no one person's mistake, Это не ошибка какого-то одного человека, because nobody escaped this. потому что никто не избежал этого. Yes. For a time we must be in this other state. На какое-то время нам необходимо быть во всех этих других состояниях. We must believe that we are our bodies and our conditioning. Нам необходимо поверить в то, что мы являемся своими телами и своей обусловленностью. That we are what we believe and what we know, what we have studied. Что мы — это то, во что мы верим, то, что мы узнали, изучили. Because the consciousness needed to have all these different flavors of experiencing. Потому что сознанию необходимо было ощутить вкус различных опытов и переживаний. It wanted to experience itself as individuality, Сознанию хотелось пережить себя как индивидуум, as unique and autonomous. как нечто уникальное и автономное. It wanted to feel the privacy of being a person.
это хотело пережить приватность, частность, вот этого переживания личности. It wanted the adventure of desire and pursuing to fulfill desire. Ему хотелось пережить это приключение желания и исполнения желаний. It wanted to taste all of this. Ему хотелось вкусить все это. And somehow to be refined also, to grow somehow in this, through these experiences. И таким же образом как-то утончаться и расти посредством переживания всех этих опытов. Yes. And to grow simply mean to become more awake again to its true nature. Расти означает вновь осознавать, все больше и больше осознавать свою истинную природу. So each time consciousness experiences an awakening, Поэтому всякий раз, когда сознание переживает пробуждение, it is so happy. оно настолько счастливо. Yes, it's like a big cloud has been lifted away. Это подобно, как если бы большая туча вдруг рассеялась. And it feels yes. И ощущение такое «да». It's like it recognizes something. Ощущение такое, что это осознало, признало, узнало что-то. And in this recognition, it is like it remembers something. И в этом осознании ощущение такое, что оно вспомнило что-то. And it feels happy to be reunited with its original knowledge. И оно ощущает счастье от воссоединения со своим первоначальным знанием. And this recognition is so beautiful. И это признание, сознание настолько прекрасно. Nothing that the senses can bring us can compare with this beauty. Ничто, что могут принести нам ощущения через органы чувств, не может сравниться с этой красотой. With the beauty of our original nature. С красотой нашей первоначальной, изначальной природы. Of our limitless being. Нашего безграничного бытия. Because a person is also consciousness. Потому что личность — это тоже сознание. But knows many limitations. Но она знает очень много ограниченностей. Suffers from many fears. И страдает от большого количества страхов. Which is not there in the awakened state. Но эти страхи и все это отсутствуют в пробужденном состоянии. So the consciousness in its expression as a person Поэтому сознание в выражении, в проявлении личностном must experience these contrasting states, она должна пережить на своем опыте эти контрастные состояния, including the pains and the pleasures of life. Включая и боль, и удовольствие от жизни. And it must use its powers of discernment. И оно должно использовать свою способность различия. Which refreshes its memory. Это то, что как бы оживляет его память. And its powers of discernment. И эти способности различия and helps it to find its way home. Помогают ему найти дорогу обратно домой. All the beings are on a journey towards home. Все существа находятся на пути домой. But the most beautiful thing Но что в этом наиболее прекрасно, is that real home is inside you. Это то, что реальный, настоящий дом находится внутри. It's your true self. Это твое истинное «я». So, who are we? Поэтому кто мы? Who is searching for home? Кто мы, ищущие дома? Yes. It is a confused form of consciousness. Это состояние сознания, находящееся в замешательстве, запутавшееся сознание. A limited expression of consciousness. Это ограниченное проявление сознания. Yes. That because of the pains of existence, Которое благодаря боли, переживаемой в существовании, but not always only pain. но не всегда только боли. Sometimes the joy also. Иногда также и радость приходит. Sometimes an unexplained attraction. Иногда возникает необъяснимое влечение. Yeah. Turns its attention towards the heart. Иногда все это обращает внимание этого в направлении сердца. And as soon as this recognition happens,
И как только происходит это осознание, you're in your bliss again. ты возвращаешься обратно в свое блаженство. Yes. We are actually searching for a happiness that does not change. Но на самом деле мы ищем счастье, которое неизменно. Yes. The mind promises you a life with death at the end of it. Ум обещает тебе жизнь, в конце которой будет смерть. The heart shows you a life without end. Но сердце показывает тебе жизнь без конца. Yes. In a way, we choose. В некотором роде мы выбираем. It is not easy to explain the world Не так просто объяснить все в мире, because it's not a fixed thing. потому что это не нечто фиксированное, It's a living being. это живое существо. And nothing living is predictable. И ничто живущее не является предсказуемым. And this is what is exciting. И в этом это делает это настолько интересным. Yes. If your life is too predictable, Если твоя жизнь слишком предсказуема, you go to sleep. ты засыпаешь. And so I experienced what you were just saying. Даже несмотря на то, что я переживаю, испытываю все то, о чем ты сейчас говоришь, I also watching something which keeps telling me one more step. я также наблюдаю за чем-то, что говорит мне, ну еще один шаг. Yes, what we believe into existence. На самом деле, то, во что мы верим, материализуется в нашей жизни. Yes, and sometimes these distract you from where you already are. И иногда все это отвлекает тебя от того, где ты уже находишься. When the mind tells you you're not there yet, Когда он тебе говорит, что ты еще не дошла, it is hiding the fact that you are right where you should be. он прячет от тебя факт того, что ты находишься уже там, где ты должна быть. When the mind tells you you have arrived, Когда ум говорит тебе, ты дошла, you're not there. ты не дошла. Don't trust the mind. Не верь ему. Endless gratitude. Бесконечная благодарность. Very good. Hello, Mooji. Hello. Привет, Муджи. Не знаю, что сказать конкретно, конечно. I don't really know what is there to say specifically. Okay. Но я с того момента, когда мы встретились еще в Ришикеше, тогда мы встречались с тобой. But since we last met in Rishikesh, Что есть многие какие-то силы, которые крутятся, они программы, можно сказать, подсознания, которые I understand that there are certain powers and maybe programs in my subconscious которые очень достаточно сильно воздействуют, и я попадаю под сильное влияние достаточно. which are quite powerful, and I get under their influence. Yes. Because you care. Потому что тебе не все равно. You care about your identity. Потому что тебе не безразлична твоя идентичность, твоя индивидуальность. And you believe also, maybe you believe in your mind. И, возможно, наверное, ты веришь своему уму. Because there are energies that play in our life. Потому что есть энергии, которые проигрываются в нашей жизни.
And it is not difficult to tell whether they are positive or negative in their influence. И на самом деле несложно сказать, позитивны ли они, положительны ли они, или негативны, отрицательны ли они. You can, if you just feel inside your heart, Если ты просто почувствуешь в своем сердце, generally you can tell whether it is something to avoid в целом ты можешь увидеть, является это чем-то, что необходимо избегать, оставить в стороне, or it is auspicious. или это что-то, что по-настоящему благоприятно. But when you really know your true self, Но когда ты действительно знаешь свое истинное «я», you will not be so influenced by any play of energies, ты не будешь испытывать на себе такое воздействие энергий, whether it is moving on a conscious or subconscious level. независимо от того, движутся ли они, находятся ли они в сознательном плане, либо в подсознательном. Because nothing is higher than your true state. Потому что нет ничего выше, чем твое истинное состояние. And when you are aware of this, Когда ты осознаешь это, whatever suggestions may come from your psychological mind, какие бы нашептывания не приходили тебе из твоего психологического ума, you will not be easily confused by them. Тебя не так просто будет сбить с толку. Страх останавливает. But it is fear mostly that stops me. Yes. Then you must look at what this is a fear about. Ну тогда нужно посмотреть на этот страх. В чем заключается этот страх? Страх чего? Look closely at it. Потерять контроль состояния, в котором нахожусь. The fear is of losing control of the Yes. state I'm in. Yes. And what is your if the fear was allowed to completely express itself? What would happen if you lost control? What do you imagine would happen? Если бы этому страху было позволено полностью выразить себя, чего ты боишься, что в этом случае, давай посмотрим, могло бы произойти. Какое-то переживание. I'm afraid of some Эмоционально. experience, some emotional experience. No experience can remove the self. Никакое переживание, никакой опыт не может удалить истинное «я». The self, the pure self, cannot be possessed, for instance. Так, например, истинное «я» им невозможно обладать. Yes. It is only our, I would say, our localized identity that can experience these strong influences. И только наша локализованная идентичность, только она может испытывать на себе все эти опыты, переживания. Or can be affected by them. Или тут только она может ощущать на себе последствия, влияние, воздействие всего этого. In the same way that at the moment, whatever you are experiencing Точно так же, что бы ты сейчас в сию минуту не испытывал, is observed from a deeper place within you. все это наблюдаемо из более глубокого места внутри тебя. I can see it. Yes. And if you don't identify with that, with the surface effects of what is happening in the mind, И если ты не будешь отождествляться с этими поверхностными проявлениями того, что происходит в уме, yes, you will see that you can stay in the pure serenity of being. ты увидишь, что ты можешь оставаться в чистом спокойствии бытия. There is a connection Есть связь between the states that you're afraid of между теми состояниями, которых ты боишься, and why they keep manifesting. и почему они все время проявляются. Because there's a fear of this loss of control, Потому что есть некий страх потерять контроль, which in a strange way intensifies these states. и этот страх странным образом на самом деле все только усиливает все эти состояния. Because you're afraid of them, Потому что ты боишься их. you naturally suppress their effects. Естественным образом ты подавляешь их проявление. Yes.
So normally these states, they can demonstrate or they can explode in some kind of, they can erupt in some kind of way, but then naturally they calm down, like a volcano. A volcano has to explode. It has to explode sometime. Естественным образом эти энергии могут проявиться, они могут вырваться, они могут взорваться, как вулкан, но затем они все возвращается на круги своя. Но, естественно, вулкану необходимо взорваться. In order to maintain its equilibrium. Для того, чтобы поддержать свое равновесие. I understand how you are afraid of these states. Я понимаю твой страх этих состояний. Perhaps because of what you think other people will, how people will respond to you. Возможно, ты боишься того, как другие люди отреагируют на подобные проявления. And there's no guarantee about that. И в этом, конечно же, никаких гарантий давать нельзя. In our recent satsangs in Zimar just a few weeks ago, Вот несколько недель назад в Зимаре, здесь на сатсангах, there was a lot of strong emotional and energetic response happening in satsang. На сатсанге происходили очень сильные проявления, эмоциональное выражение на сатсанге. And many participants were not familiar with this type of expression. И многим участникам все эти проявления были незнакомы. Some were afraid of it. Некоторые боялись всего этого. But we had to talk about that and to say, but this is a beautiful part of about being human. Но нам нужно было проговорить все это. Мы говорили о том, что это прекрасная составляющая человеческой жизни. Is to open the space that we can express whatever is hidden or suppressed inside ourselves. Она заключается в том, чтобы открыть пространство для проявления того, чтобы проявить все, что было спрятано и подавлено в нас. And sometimes when people were in these very powerful states, И иногда, когда люди находились вот в подобного рода очень мощных состояниях, others were very surprised when I asked these people, what's happening to you? Другие очень удивлялись, когда я задавал этим людям, находящимся в состоянии, что с тобой происходит. And they admitted, I'm being liberated. И они признавались в том, что свобода, происходит освобождение. Yeah. So, in a way, very often our societies are not prepared for true expression coming from human beings. Поэтому, конечно же, наше общество очень часто не готово к истинному проявлению нашей природы. We're overcultured. Мы слишком окультурены. And we suppress much of our feelings. И подавляем мы большую часть наших чувств. And then we become afraid of them. И затем начинаем бояться их. Modern society has a lot of taboos. А в современном обществе очень много табу. Which in other cultures are completely normal things. А в других культурах они являются совершенно чем-то нормальным. To be in too much control Но слишком все контролировать is a kind of perversion, actually. это некое извращение. Although there's a space for self-control, Но несмотря на то, что, конечно же, есть место и пространство для самообладания, it's highly overrated in our cultures. на самом деле самообладанию и самоконтролю в нашем обществе придается чрезмерно высокое значение. Many people suffering from that, Очень многие люди страдают от этого losing their spontaneity. и теряют в этом свою спонтанность. So their life stops dancing. И их жизнь перестает танцевать. Yeah. Понимаю. I understand all of this. Yeah. Но вот эти импульсы сдерживающие, они очень такие активные. He's saying that those impulses, suppressing impulses, are very reactive. Yes. Yes. Because when we over control Потому что когда мы чрезмерно контролируем, some of these primal expressions, контролируем эти первичные проявления, it's as though they take on a life of their own. кажется, что они уже начинают некую свою жизнь сами по себе.
Да, как автономность они действуют. And it feels as if they are totally autonomous. Yes. Да. Получается, это какое-то отождествление, с кем я отождествляюсь. Получается, оно как действует автономность, я попадаю немного под влияние этого очень такое. And this someone that I might identify this is totally autonomous, and that one experiences all the influences and impacts of these energies. Yes. Даже мое тело может повести как-то на пару метров даже. And even my body would start, moving in a strange way, and it gets deterred, like by a couple of meters sidelined. Yes. Достаточно в обществе это тяжело как бы с этим быть каким-то образом, потому что как бы it is quite difficult to be like this in a society. Yes. безумным фактически надо быть полностью себя отдать просто. Because you have to be completely mad to completely give in to this. Yes. Потому что происходит борьба, вот эта автономность, борется за существование. Because this autonomous being is fighting for its existence, it feels. Yes. And yet it cannot exist without you. И тем не менее, оно не может существовать без тебя. Я это знаю. I know this, yes. Yes. It is important to know the difference between yourself and these forces which you perceive. И очень важно знать разницу между самим собой и этими силами, которые ты воспринимаешь. Can I ask you a question also? Я могу тебе задать вопрос? Is it possible for you to come and spend a little time with me? Ты мог бы приехать какое-то время провести со мной здесь? Ну, если договориться, смогу. Yes, I think something like this can be arranged. Yes. Well, we can look into it. You can maybe come here for 3 weeks or something like that, or мы можем смотреть на все эти вещи. Может быть, ты смог бы приехать ко мне недельки на 3 или что-то такое. Yes. And when I speak in English, do you understand what I'm speaking? Yeah, sure. Well, then. Many things. I think his English is quite good. Yeah. Then we can look into the possibility of you coming for a few weeks. Еще бы хотел спросить. I also wanted to ask you another thing, if I may. Я делаю, допустим, когда делаю такие вещи, как ребалансинг, допустим. I also do things like rebalancing. It's a technique, более энергетическая, да, что можно объяснить. Да, работа с телом и It's more like energy work, breathing. И это ослабляет вот эту вот силу, которая... And by doing these things, this power gets diminished. Yes. Реакция не такая реактивная становится. And my reactions become less reactive or impulsive. Very good. Или, допустим, у меня немного открылось, я звучу очень сильно. Or what happened recently, I discovered that certain notes, I begin to make sounds, very vibrant, obitone sounds. И это все исчезает, я в пустоту возвращаюсь. And when I do these sounds, all of this sort of dissipate, they scatter, and I return to emptiness. Okay. Are these spontaneous sounds, or you learned them? Это спонтанные звуки, или ты что-то чему-то научился? Спонтанно я делаю. They came spontaneously. It is very good. Spontaneous. Канал какой-то. And it feels like I'm channeling something. It feels like a channel. Yes. It is good. Хорошо. Спасибо большое. Thank you. Thank you very much. My focus as always is to go even beyond the curing of these phenomenal states. Мой фокус всегда заключается в том, в центре моего внимания всегда выход за пределы даже исцеления всех этих состояний. Yes, but to awaken to your true nature. И в центре того, что я говорю, это пробуждение к твоей истинной природе. Yeah. Because though it may not seem like it, потому что даже несмотря на то, что это так не выглядит, these conditions are in some way guiding you towards the self-realization.
Может быть, это так тебе сейчас не кажется, но все эти состояния ведут тебя Да, я к понимаю, это самопостижению. зрение заставляет искать. I understand because these conditions create friction. Because of this friction, I'm searching, I'm looking for. Yeah. Yes. Жесткие. And they're quite harsh, these frictions. Yes, this is why I ask you if you can try and come here. Вот почему я и прошу тебя найти эту возможность приехать ко мне. I'll try and do this. Yes, good. Благодарю. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо. Здравствуй. Hello, Mooji. Hello. Я была возле тебя в 2013 году. Мы встречались с тобой в Москве. I met you in Moscow in 2013. Yeah. И я просила тебя помочь мне выйти через оболочку, через преграду. And I asked you, then Moscow asked you to help me to go beyond the shell of my Это было person. ощущение маски на лице, которую я хотела прорвать. I had this feeling of having a mask over my face, and I wanted to burst it. Yes. Прошло время, и я увидела красоту своего лица. And time went by, and I saw how beautiful my face is. Прошло время, я увидела красоту своего Будды. And with time, I saw how beautiful my Buddha is. И я почувствовала, как люди его видят во мне. And I also felt how other people also see a И Buddha. когда я вижу через глаза других людей, как они смотрят на меня, я сама начинаю светиться. And when I see how other people look at me, and I experience this inner glow, and I become glowing. Это самое большое удовольствие, самое большое ощущение, которое я могу испытывать. This is the biggest pleasure. This is the most pleasant sensation that I can experience. И пошла история немножечко глубже. And then the story goes on, she says. Я стала видеть картинки, то есть я стала видеть так называемую ауру. I began seeing things like pictures, images, auras around people. Я спросила, есть такой Артур Сита, я спросила, что эти картинки, они как бы, может быть, где-то я читала в Кришнамурте, что они опасны, что человек может запасть и сказать, вот как красиво. And I now asked one Russian master, and I also read it in one of Krishnamurti's books, that these images, this imagery can be quite dangerous and distracting. Я читала Пападжи, и Пападжи говорил, что я всегда нахожусь с Кришной. And also I've read that Papaji said that he was always with Krishna. И Рамана Махарши сказал, что это тоже игры ума. And Ramana told him these are also games of the mind. Я не могу понять, как не остановиться, и мне страшно становится. Вдруг я попадусь на все эти фейерверки. So Я не знаю, что what she says, she's experiencing a kind of fireworks, and she's afraid that she can get too entangled in those images. Yes. ловлю себя на том, что я их уже хочу выцепить. Because what I see here is that I'm sort of expecting those images to come. I'm waiting for them to come. It is because, you know, we feel that these imagery and the perceiving of them is a special form of spirituality. Это происходит потому, что мы считаем, что все эти образы, все эти картинки нам представляются некой особой формой духовности. Many people they entertain such phenomena because it makes them feel special, or makes them feel like, you know, this is something they should be doing. It's a special privilege for them to be experiencing these things. Очень многие люди как бы заигрываются подобного рода вещами, потому что это заставляет их почувствовать их какую-то особенность. Они чувствуют себя особенными, какими-то особенно духовными. Они думают, что они должны этим заниматься. But the things in themselves is not bad.
Но сами по себе эти вещи неплохи. It happened spontaneously. Это произошло спонтанно. The important thing is that not to get too caught up with them. Но важное теперь дальше не запутываться в них, не зацикливаться на них. Don't give too much importance to that. И не придавать им слишком большого значения. Because if you do, then you slowly get pulled into it. Потому что если ты будешь придавать им значение, слишком большое значение, ты постепенно всасываешься в это. And it will draw you in, you see? И это тебя все как бы затаскивает. And you will lose your openness. И ты теряешь свою открытость. Yes. These are phenomena that happens because your consciousness is opening, you see? Эти явления происходят в силу того, что твое сознание открывается. And there's many forces, many play, many activities happening in the field of consciousness. В поле сознания, в сфере сознания играют различные вещи, многие вещи происходят. But it doesn't mean that they were sent to you as a gift, particularly. Но это совершенно не означает, что они были тебе посланы как некий дар, особенный дар. I remember in my own case, Я помню в своем собственном случае, например, I was having some early experiences of the healing people, and сначала у меня были опыты, когда я исцелял людей, and some kind of like magical things would happen, no? и происходили некоторым образом такие волшебные, магические вещи. Yes, and at the time, this friend who talked to me and said, you know, they are not important. These are small things. И вот как-то я разговаривал со своим другом в то время, и он мне сказал, на самом деле все эти вещи не важны. Это мелочь. The important thing is just to be one with God, just to be with God. А самое важное – это быть единым с Богом, быть с Богом. And don't entertain these forces. И не заигрываться всеми этими вещами. And I really heard that inside. И внутри я по-настоящему услышал его слова. And after that time, it was very easy to see that they were nothing. И после этого, с тех пор, мне стало достаточно просто видеть, что все эти вещи были на самом деле ничем. Because the mind was presenting that there was something special about them. Потому что ум на самом деле выставлял все это как нечто особенное. But I trusted in my heart what this friend told me. Но я поверил в сердце своем, доверился словам своего друга. And saw the power in it. И увидел силу этих слов. The power to ignore these energies. Силу в том, чтобы просто игнорировать, не обращать внимания на все эти энергии. And after that, the focus inside the heart became much stronger. И после этого моя сконцентрированность, сфокусированность в сердце усилилась, значительно усилилась. And any kind of energies that come in these forms, I don't really engage with them. И все эти энергии, которые приходят, представляют себя вот во всех этих формах, на самом деле я не вовлекаюсь в них. I'm not afraid of them. Я не боюсь их. But I don't embrace them. Но я не обнимаю, не охватываю их. Because they are appealing to the spiritual ego. Потому что на самом деле они апеллируют к духовному эго. And they imitate a form of spirituality. И они имитируют некую форму духовности. Yes. I cannot say this absolutely. Я не могу говорить здесь в абсолюте. Because some energies are quite pure. Потому что некоторые энергии на самом деле достаточно чисты. Others, they start out feeling very nice. Но другие энергии поначалу ощущаются такими приятными, хорошими. But as soon as you welcome them, но как только ты приветствуешь их, they start to create some mischief in your life. Они начинают творить беду в твоей жизни. Your own consciousness it's flowering, it's opening. Твое собственное сознание – это цветок, раскрывающийся цветок. Yes. Just keep in your heart this feeling of gratitude to the Supreme for this. Пусть в твоем сердце будет эта благодарность, пусть остается в этом благодарность Всевышнему. Yes, and it will guide everything that is happening to you. И это направит все, что будет происходить с тобой.
it will give you the ability to discern the things which comes from the core, or the things which are just coming from the mind, or from a lesser region. И это даст тебе способность различать энергии, которые происходят из твоей сердцевины, и отличать их от энергии, которые происходят из ума, из этой сферы. When you become firmly established in the heart, Когда ты крепко укореняешься в своем сердце, you won't have to worry about any of these forces at all. тебе не нужно будет беспокоиться о всех этих силах вообще. They are not important in themselves, Они сами по себе не важны, but they gain power if you believe in them. но они получают силу от тебя, если ты веришь в них. And also, don't welcome or surrender to any power except the power of God. И кроме того, не приветствуй и не сдавайся никакой силе, кроме силы Господа Бога. Yes. Even if you don't feel that you know God, Даже если ты чувствуешь, что ты не знаешь Бога, but in your heart you feel that this is the purest and the highest, но в своем сердце ты чувствуешь, что это чистейшее и наивысшее, then automatically everything becomes right. тогда автоматически все встает на свои места. So you are in a good place. Поэтому ты в хорошем пространстве. Ощущение, что очень хочется довериться. There is a feeling here, she says, that I want to surrender and trust. Большое чувство благодарности. There is a lot of gratitude. Чувство благодарности, которое хочется выразить словами. Нельзя выразить. And this gratitude, I want to express it in words, but it's unspeakable. Yes. Yes. Я очень счастлива, что я могу говорить об этом. I'm so happy to be able to talk to you about this. Yes. Что ты тот, которому хочется доверять. That you are the one I can trust. Yes. Very good. When you say you would like to surrender, then you must have inside your heart that I choose to surrender. И когда ты говоришь, что я хотела бы, отдаться, тогда пусть в твоем сердце будут слова «я решаю отдаться». And it becomes immediately effective, you see. И это как бы происходит моментально, это становится эффективным, действует тут же. Yeah. And you will see the evidence of this more and more in your life. Ты будешь видеть проявление, доказательства этому все больше и больше в своей жизни. That is a presence with you. Что это присутствие, что это присутствие с тобой, that lights your way. которое освещает твой путь. Very good. Greetings to you, my master. I have a question about a lack of question. Okay. Как присутствующее сознание How the present consciousness. я к тебе вопроса не имею. He says, as consciousness, I don't have a question to you. Мне достаточно твоего присутствия. Your presence is quite enough for me. Мне достаточно твоего взгляда. And your eyes, seeing your eyes, your look is enough for me. Мне достаточно твоей ходьбы. To see you walk is enough for me. Мне достаточно того, как ты едешь на машине. To see you drive a car is enough for me. Мне достаточно твоего бытия. Your being is enough for me. Я, как присутствующее сознание, не хочу задавать вопрос. And as consciousness, being present, I don't want to ask a question. Но вместе с тем, But at the same time, мое ментальное тело my mental body имеет некую рябь, как волна на has, озере.
has ripples like on the surface of a lake. Оно ищет вопрос. And it's looking for a question. Оно смотрит, как чувствующие существа задают вопрос. And it is also looking at other beings, the feeling beings, ask questions. Оно готовится к общению. And it readies itself for this communication. Я все это вижу. And I can see all that. Но я, как присутствующее сознание, But as consciousness being present, абсолютно доволен тем, что ты есть по факту. I'm absolutely satisfied with your being, that you are. Проясни мне, пожалуйста, мое состояние. Can you please shed light on this state I'm in? Yes. Well, I am pleased by what you share. Мне очень приятно слышать то, что ты говоришь, Because you say, I can see all these things. потому что ты говоришь, я вижу все эти вещи. I'm aware of that my mental body, from that mental plane, maybe something is curious, but I see that. Я рад, что ты говоришь, что вот твое ментальное тело, возможно, заинтересовано тем происходящим, но я все вижу это. So therefore, because you say, I see that, Потому что в силу того, что ты говоришь, я вижу все это, I know that you are looking from a deeper place than that. я знаю, что ты смотришь из более глубокого пространства, чем это. Yes. So if a question should come, Если должен возникнуть вопрос, it will not be forced. он возникнет без насилия. If genuinely you are looking from the deep, Если ты по-настоящему смотришь из глубины, like looking out from the vastness itself, это подобно тому, как ты бы смотрел из бездны, из самой бездны. then there's no need to be concerned about the mind's movements. Тогда здесь не нужно переживать о движениях ума. And know that if something genuinely needs to be asked, И знай, что если действительно нужно что-то спросить, it will arise within you as a kind of, with a certain kind of intensity. It will come with a certain force. это возникнет в тебе с какой-то силой. Because another way of checking in with these things is that if you have no questions, Еще как это можно проверить? Если у тебя нет вопросов, then you should be in a state of total contentment. тогда ты должен в этом случае находиться в состоянии полного удовлетворения. Yes. Means you have exhausted your questions. Это означает, что ты исчерпал свои вопросы. But we can never say, I cannot have any more questions ever. We cannot say that. Но мы никогда не можем сказать, что у меня не могут возникать больше вопросов. Таких вещей мы сказать не можем. You can only say, it is observed within me that no power comes really to feel for questions, or there is no doubt inside my heart. Единственное, что мы можем сказать, что внутри нас не чувствуется никакого побуждения задавать вопросы, вопросы не возникают, или нет никаких сомнений в моем сердце. The one who speaks like this Тот, кто говорит эти слова, must be internally quite empty должен быть внутри достаточно пустым, in the most beautiful way. в самом прекрасном смысле. Of course, you may have superficial reactions, Конечно же, могут возникать поверхностные реакции, but they will not leave much footprints in the consciousness. но на самом деле следов они в твоем сознании больших не оставят. Easy come, easy go. Они легко приходят и легко уходят. Yes. If not, then it means that there are impressions, things are happening, and they are creating some kind of turmoil, but maybe it is being suppressed. Но в противном случае что-то, возможно, возникает, но подавляется. И это создает какое-то состояние замешательства, тряски. Because there are people who don't feel anything. Потому что есть люди, которые на самом деле не чувствуют ничего. Because they have cut themselves off from feeling.
потому что они как бы отрубили себя от чувств. But there are others who their state is a state of total equanimity and serenity. Но у других находятся в состоянии полного покоя и равновесия. Yeah. Это как раз хотел увидеть. This is what I wanted to find out. Иногда мой ум смущается тем, что я не спрашиваю. Sometimes my mind gets confused by lack of questions. Yes. А мне не хочется спрашивать. But Недостаточно присутствия. I don't want to ask anything. The Yes. presence is No. enough. You must not manufacture a question. Ты не должен вырабатывать какие-то вопросы. Yes. A genuine question comes without your even being prepared. Настоящий вопрос возникает у тебя даже когда ты совершенно не готов к нему. It can arise like a powerful urge. Он может возникнуть как некое большое побуждение. If such questions are themselves auspicious. He says it's like hunger, maybe. Yes. Yes. I would say at some point that also it would be good to come and spend, a couple of weeks here to be in this continuous field, this energy field of satsang. И я также говорю все время, что было бы хорошо, скажем, приехать ко мне на пару недель, чтобы побыть в этом поле сатсанга непрерывно какое-то время. Yes. Without any particular structure, just be here, moving in the same energy field as we are all moving here. Без выстраивания каких-то структур, просто побыть здесь и находиться здесь, в этом поле энергетическом, в котором находимся мы. Yes. Когда с Шанти Деви собирались ехать в Португалию, When Shanti Devi and I were going to go to Portugal to attend the retreat, вопрос стал с переводчиком. The question came about a translator. Я тогда сказал, что достаточно присутствия самого мастера. And then I said, Больше ничего не надо. the master's presence is enough. I need nothing else. У меня внутренняя потребность вообще не общаться словесно с мастером. So inside, I don't feel any urge to communicate with my master on a verbal level. Gotcha. Просто быть не становлюсь. I just want to be somewhere close. It is good. Это состояние некозрелости или это состояние... So I'm wondering, is this state a mature state, or? As I said before, it's generally, this is a rare state. Either it is a rare state, or it is another state. Yeah. And then it will be good to be in this kind of environment and to see what arises naturally. Whichever way it comes, it will be good anyway. Как я говорил, что это может быть либо действительно очень хорошее состояние, либо это может быть чем-то другим. Но для этого необходимо побыть вот в этом поле какое-то время, посмотреть, что поднимется, что возникнет и как это проявится. В любом случае это будет очень хорошо. And we can see what we can do to find translator for Shantidevi. И посмотрим, что сможем ли мы найти переводчика для Шанти Деви. But it is good for everybody to still understand what is being shared also verbally. Но на самом деле, конечно же, всем хорошо понимать и на словесном уровне то, что происходит. But as I said, there is no need to create a question. I will know it's not true question, you see. Опять же, как я уже говорил, нет необходимости сфабриковывать какой-то вопрос, потому что я точно буду чувствовать, насколько этот вопрос истинен. Thank you. Very, very good. Thank you. That's
Мама назвала меня Соня, ну, что значит «так кто спит». Oh, she says, my mother gave me a name of Sonia, and in Russian it rhymes with someone who is asleep. Также это и полное имя София, то есть. But my full name is Sophia, wisdom. Так сложилось, что почти вся моя жизнь прошла во сне, причем это не тот сон, о котором говорят на сатсангах, а это как бы сон во сне. То есть у меня почти всю мою сознательную жизнь, мое сознание было совершенно бессознательным. She says, and it so happened that most of my life I spent in a dream, and it was a dream inside a dream. For most of the time here, I was in a dream. И я как-то очень остро ощущала свою неправильность, лишность. I felt acutely how wrong I am, intrinsically wrong, and that I'm sort of a misfit, as it were. То есть были очень сложные роды, чуть не погибла мама, чуть не погибла я, там длинная реанимация, потом я много лет болела, тяжело. My mother had a difficult birth with me. She was in very hard labor, and she was a very sickly child. И много раз я на грани смерти была. And a lot of times I was on the verge of death. И, может быть, то, что я провела в детстве очень много времени в больницах, как-то так повлияло на мой характер. Я просто все время ходила как погруженная в какую-то пучину подсознания, и вообще никак не... Perhaps, я даже не знала, что из этого можно выбраться. And perhaps it was because I spent so much time in hospitals when I was a child that I was as if in a dream state for the most of my time. Yes. Потом как-то в какое-то время как будто запустилась еще какая-то дополнительная программа саморазрушения. And then at one point in time, a self-destructive program got triggered. И, может быть, я настолько сильно не принимала себя, что просто сама ее запустила. Perhaps I rejected myself so strongly that this self-destructive program got activated by itself. И все, что происходило, то есть это было вообще, мне даже сложно было с кем-то поделиться, потому что ни с кем ничего подобного не случалось. And then what happened? Какой-то очень мрачниковый. And then what happens? I descended into some darkness, and I couldn't really share it with anyone. У меня был очень тяжелый первый брак, потом такой же тяжелый развод, потом несколько лет вообще просто каких-то терзаний. But where are you now? Or how is it now? Как сейчас? Что ты сейчас переживаешь? Потом я такую самую уже беспробудную точку я встретила своего мужа нынешнего. She's explaining that her first marriage was terrible and the divorce was nasty, and then to cut it short, she met her husband she is with now. Yes. И он пробужденное существо. And he's an awakened being. Рядом с ним я очень быстро, он преданный Шива. And close to me, I came out of this very quickly, and he's a devotee of Shiva. И очень быстро со мной начали происходить перемены. And rapidly things began changing for me. И какой-то там не прошло и года, как был праздник Наваратри. And within 1 year, it was a Navaratri festival. Yes, yes. Меня все время беспокоило то, что я вообще, я говорила, я не способна, я ни на что не способна, я духовный инвалид, я никогда не смогу. I always cherished this thought that I'm a spiritual invalid. I'm incapacitated. I can do nothing. И вот пришли эти 9 дней, и с самого первого дня меня как будто, то есть это произошло спонтанно, у меня полностью ушла вся эта пелена с глаз,
And then those 9 days of Shivaratri came, and everything, Navaratri came, and then things happened spontaneously. This veil of unconsciousness went. Я постоянно чувствовала сердце, то есть мне все время хотелось быть вот так, and I wanted to be like this, and I felt my heart opening. It was a sweet feeling of expansiveness. I couldn't sleep, I couldn't eat. При этом нужно было продолжать какую-то социальную жизнь. At the same time, I had to be engaged with all my social life. Я в этом порыве я решила, что мне нужно уйти с работы, потому что я больше не могу заниматься такими глупыми вещами. And then I had an urge to quit my job because I couldn't continue in that silliness. И вот на Варатре были последние дни, как раз, когда я почувствовала, что меня несет в плохом смысле. And then she says that towards the end of Navaratri, she said, несет. Как бы, пошло что-то не так, и я просто не туда иду. I felt that something went amiss, something went wrong, that I'm not going in the right direction. Я стала... Мне очень всем хотелось рассказать о том, что я переживаю, о том, я до этого была такая неполноценная, а тут вдруг все, у меня нет вопросов, я абсолютно ясная, счастливая. Because unlike before, I was unhappy and worthless. Now it was something completely different. I wanted to share every single thing that I experienced. Я начала там своей маме и своим сотрудникам говорить Бог, любовь. And I started sort of sermonizing and preaching God is love and all those things. И как-то очень быстро скатилась. And quite quickly, из этого состояния. I've lost the state. И потом оказалось, когда это все прошло, оказалось, что в первый день Наваратри я забеременела. And then what happens is that I found out that on the first day of Navaratri I got pregnant. Это была очень долгожданная беременность. And it was a long-awaited pregnancy. И казалось бы, теперь у меня вообще моя жизнь совершенно полна, и я должна... And I thought to myself, my life is complete. And I have to на деле, то есть я провалилась в глубочайшую пропасть. And then she said, I descended into this abyss. Мне постоянно было страшно, очень страшно. I had a lot of fear and sadness. И никакой веры в какие-то улучшения, в то, что я еще когда-то буду достойна. And there was no hope for me, I thought. Потом сон достиг такой глубины, что я сидела на работе, хотя я успела уволиться, и потом я вернулась на работу, это не важно. Я набирала в Гугле, есть ли Бог, и то, что говорил Google, меня совершенно, то есть я была уверена, нет Бога, нет, все. And then she said what happened, that she Googled a question if there is a God. And Google provided answers that did not satisfy her. Мне казалось, что все духовно ищущие просто... And I thought that all spiritual seekers are a bit cuckoo. И как-то это все углублялось, потом родился наш сын. Then I gave birth to my son. И... я забыла сказать, что как бы я чувствовала, мне очень хотелось оторваться от материи, я вообще не хотела больше быть привязанной к миру. I also, she said, I had a feeling that I don't want to be associated with anything material, and I didn't want to be attached to anything material in this world. Как раз в это время со мной случается, наверное, самое материальное, что может случиться с женщиной. And at that point in time, something very material happens to me that can happen to a woman. Это что? То есть во мне новый человек. And at that time she conceived. И после рождения ребенка тоже была одно время эйфория, но потом
все равно я погрязала в своих страхах. Then there was euphoria after my son came, and then still I descended into my fears. Yes. Муж, который очень... It's important to when I listen to you, I feel that it's very important to come out of all stories, you know, everything that happened to you. Когда я слушаю, я вот чувствую необходимость сказать, что очень важно выйти из абсолютно всех своих историй. Because they are blocking something that's much more fresh. Потому что они блокируют что-то, что гораздо более свежее. Yes. If you think of Christ or Krishna or Shiva or the Buddha, Кришне или Шиве, they are completely without any of this. They see it's all phenomenal, and that it has just been held, preserved in memory. But что это всего лишь явления, которые сохраняются в нашей памяти. And it kind of solidifies the consciousness into a kind of shape that it doesn't really belong to any shape. На самом деле, из-за этого всего наше сознание затвердевается, становится каменным, но на самом деле у сознания нет никакой формы. And if I keep identifying in this way, you're going to keep experiencing these waves of up and down. You see, these waves. Продолжать отождествляться подобным образом, ты будешь испытывать все время эти волны вверх-вниз, вверх-вниз. But your true place твое истинное пространство. Is waveless. В нем нет ни вверх, ни вниз, нет волн. Yes, and yet all of life arises from this place. И тем не менее, вся жизнь возникает из этого пространства. But it doesn't hold on to life. Но оно за жизнь не цепляется. It gives life to life. Оно рождает жизнь для жизни. And manifests as spontaneity. И проявляется как спонтанность. And harmony. И гармония. Without the mind's interpretation. Без всякой интерпретации, толкования ума. Yes. I understand. Yeah. Я вот несколько дней назад я была практически на пределе, и наша семья уже... A few days ago, she said, I've reached a sort of breaking point, she says. И семья уже была практически разрушена, то есть постоянная энергия разрушения, она захватила все. This destructive energy, it seems, has taken over. Yes. Families almost collapsed. And there's a reason for that also, is that you have made your life in a way a very easy target for this type of play. Потому что на самом деле ты сделал из своей жизни очень легкую мишень для подобного рода игры. Yes, because even in listening to you, даже вот сейчас слушая тебя, it makes me feel tired. Я устаю. You see, and this is something because your life is not tiring. Life is not tiring. Жизнь твоя не устала. But life interpreted through the mind and lived personally is very draining. Но жизнь, интерпретируемая в уме, она лишает тебя силы, силы истекают. So you have to come back to the freshness of your life. Поэтому нужно вернуться в свежесть своей собственной жизни. To find a life that has no history. Найти жизнь, в которой нет никаких историй. It is fresh. Она свежа. It has no dates. В нем нет дат. Yeah. Мне кажется, что это уже произошло, но тогда этот страх снова вернуться. But why would this fear come back? Мне одновременно хочется и какого-то убежища, в котором бы было спокойно, одновременно хочется... The fear cannot come back for the one who is fresh. It will only come back for the one who is stale. Страх не может вернуться для того, кто свеж. Страх возвращается к тому, кто черст. Yes. You have too strong a relationship with past.
Ну, у тебя слишком сильные отношения завязаны с прошлым твоим and with your personal identity, you see. и с личностным отождествлением с этим прошлым. So it's very easy for the psychological mind to play a lot of games in this realm. Поэтому психологическому уму очень легко проигрывать различные игры вот в этом пространстве, в этой плоскости. But your true being is so fresh, you see. Но твое истинное бытие настолько Totally alive, you know. свежее и абсолютно живое. It doesn't need any story. Ему не нужна никакая история. Yeah, it just radiates. Оно просто светится. Nobody reads a book about the history of the sun, Никто не читает книгу «История Солнца», but everyone loves the sunshine. но всем нравится солнечный свет. You must be like this sun. Ты должна быть этим солнцем. Yeah. Солнцу. It has no autobiography. У солнца нет никакой автобиографии, Yes, it has no story. нет никаких историй, Yet the whole world is alive because the sun is here. но тем не менее весь мир жив, потому что светит солнце. Yeah, there's a sun inside your heart also is sun. Но в сердце твоем также светит солнце. Mine is like moon, А ум подобен луне, but your heart is the sun. но твое сердце — это солнце. Yes. Just like I look at you, I can see your body is enveloped in sunshine at the moment. Потому что вот как сейчас я вижу тебя, твое тело, вот оно купается в солнечном свете. Yeah. The sun of your heart is shining like that. И солнечный свет твоего сердца светит подобным же образом. Live this life as a mystery. Живи эту жизнь, проживай эту жизнь как загадку. Don't tell anybody about you. Никому не рассказывай о себе. Yeah. Let them find out another way. Пусть они сами узнают о себе каким-то иным образом. When you go to smell a flower, Когда ты собираешься понюхать цветок, you don't need to know its history. тебе не нужно разбираться в истории этого You цветка. don't need to meet its parents. Тебе не нужно знакомиться с родителями этого цветка. You don't need to know how long it will live for. Тебе не нужно знать, как долго этот цветок еще проживет. You just enjoy its fragrance. Ты просто наслаждаешься его ароматом. Be like this flower. Будь таким цветком. Когда я шла сюда 3 дня до этого, у меня, я чувствовала, что все, мое эго больше не цепляется за себя, оно сдалось, и оно готово просить своей милости. She said, when I was making my way here 3 days ago, I felt that my ego is no more. Yeah. There was an urge to surrender and to ask you for your mercy and grace. Yes. You are receiving it now. Ты получаешь эту милость и благодать сейчас, If you let my words into your heart. если ты впустишь мои слова в свое сердце. It's not your mind. I never want to meet anybody's mind. Just your heart. I only want to meet your heart. You see? Я не хочу познакомиться с твоим умом, я хочу увидеть твое сердце. Yes. There is something very complete. No book can be written about it. Есть нечто абсолютно совершенное, законченное, и об этом невозможно написать никаких книг. Yes. Books are written about the mind. Книги пишутся об уме, But the heart we simply enjoy. но сердце просто наслаждается, Because it has everything. потому что оно обладает всем, Including the mind. включая ум. Like this, huh? Мне сейчас очень спокойно, мы практически не Feel a lot of peace right now, and my mind is almost completely silent. Yes. Когда ты говоришь о сердце, But when you speak about the heart, мне кажется, что оно как будто заснуло, закрылось. it feels as if it Даже сейчас оно продолжает спать. went asleep, and even now it continues to be asleep. Yes. It's not the sleep like when you go to bed. It's not that type of sleep. Не такой сон, когда ты ложишься в постели, засыпаешь. In fact, it doesn't sleep, the heart.
На самом деле сердце не спит. It's another state Это другое состояние, that very few beings come to know. которое очень немногие существа постигают. It is perfectly silent. Оно абсолютно пребывает в абсолютной тишине, Totally peaceful. в абсолютном мире. So complete. И оно абсолютно совершенно. Yes. It is not the emotional heart. Это не эмоциональный центр, не эмоциональное сердце. Yeah. It is the source and the womb of existence itself. You know? Это источник и утроба самого существования. It gives peace to peace. Оно дарит мир и покой миру и покою. And this is your true self. Это твое истинное я. Even when the mouth is speaking, when the mind is speaking, the heart is totally in total silence, beautiful silence. Даже тогда, когда шевелятся губы, произносятся слова, когда говорит ум, сердце покоится в абсолютной тишине. Yeah. Though the heart is in everything, Несмотря на то, что сердце во всем, because nothing can be without it, потому что ничто не может существовать без него. yet it must not go to things. Вместе с тем, оно не должно цепляться за вещи, Rather, everything should go to it. но все должно вернуться в него. Yes. Everything should put their head in the feet of the heart and then get absorbed there. Все должно сложить свои головы у стоп сердца и быть поглощено сердцем. You can do it in one instant. Ты можешь это сделать за одно мгновение. And find eternity there. И обнаружить вечность в этом. Да, Oh, yes. конечно. It is already so, you see, it is already so. Потому что это уже так. The mind cannot explain this. Он не может объяснить все это. That is very good. Yeah, so good. So good. Yeah. Hello. Я очень рада видеть тебя. I'm so happy to see you. Благодарна Thank you. поговорить с тобой. And I'm so thankful for this opportunity to be able to talk with you. Acha, very good. Я не буду долго говорить. Я I won't take long. хочу сказать, что вот у меня возникает иногда такая боль, которая вот здесь. What I wanted to share is that sometimes I feel this pain in this region. Когда я начинаю думать, And when I из-за чего, And я I- ни к чему не могу ее привязать. When I begin to think and analyze why is this pain, I cannot put a finger. I cannot understand why. Сегодня, когда я вижу тебя, эта боль еще усилилась. When I saw you, this pain has intensified. Наступил какой-то вот онемение. То есть And then совсем. and then I feel this numbness in my body. Yes. But behind the numbness, Но You see? за всем этим онемением where you're looking at the numbness. ты смотришь на это онемение. You're aware of the numbness Ты осознаешь это онемение and the pain. и эту боль. Yeah. So this place where you're looking from, То пространство, из которого ты смотришь, is there any pain there? в этом пространстве есть ли какая-то боль? No. That is your true place. Твое настоящее место. Yes. When you are so conscious of this space, Когда ты осознаешь, очень сильно осознаешь это пространство,
everything else seems very light, not important. Все тогда начинает ощущаться очень легким и теряет значимость. This is your eternal place. Это твое вечное пространство. Yes. It does not suffer. Оно не страдает, It has no age. в нем нет возраста. Yeah. It is totally peaceful and content. Там полный мир и удовлетворенность. Yes. When you accept this and just be present here, Когда ты примешь это и просто будешь присутствовать в этом, don't give too much importance to this pain that's coming. не придавая при этом такой значимости всей этой боли, которая возникает, It will go. она уйдет. Even now, as you're sitting here with me, Даже сейчас, когда ты сидишь вот здесь передо мной, keep your mind inside the space that I tell you now. пусть твой ум будет покоиться в том пространстве, о котором я тебе говорю сейчас. The place where nothing happens. Пространство, в котором ничего не происходит. Yes, yes. And then you can say, look at the pain and say, okay, pain, do what you want to do, but I am here. Ты можешь сказать боли, боль, хорошо, делай то, что тебе нужно делать, но я здесь. It can do nothing to you. Она не может ничего с тобой поделать. Yeah. We don't know where this pain comes from, Мы не знаем, откуда приходит эта боль, but it is not such a big deal. It will go. но на самом деле это не так уж и важно, она уйдет. Yes. What is important is you. Что важно, это ты. Yes. And knowing this place, which is behind all things, all the things you perceive, there's a space where you are behind all of them. И очень важно знать то пространство, из которого ты воспринимаешь все эти вещи происходящие. Ты стоишь за ними, воспринимая их. You can see everything. Ты можешь видеть все. Everything is happening, Все происходит. but nothing is happening to you. Но ничего не происходит с тобой. Yes. This is the most beautiful discovery. Самое красивое обнаружение. То есть нужно за этим наблюдать. So, in other words, I should just watch this. Yes, you can watch it. You can be aware of it. Like now, you can watch this sensation. Ты можешь осознавать это, наблюдать это ощущение. If you need to take something to get some relief from it at a physical level, you can do this. Если тебе необходимо сделать, что-то сделать, чтобы облегчить эту боль на физическом уровне, ты можешь сделать это. But don't give it too great importance. Но не придавай этой боли такой значимости. What is important is that whatever happens, Что важно, что бы ни происходило, it cannot be recorded unless you are there to observe it. это не может запечатлеться, если нет тебя, наблюдающий. Many people are not aware of this, what I'm telling you, Очень многие люди не осознают то, о чем я говорю сейчас, because they too quickly identify with changing states. потому что они очень быстро отождествляют себя с этими изменяющимися состояниями. But real understanding is when you can see the states changing, Но реальное понимание заключается в том, что когда ты видишь все эти состояния изменяющимися, but the place you're looking from is unchanging. но при этом ты видишь то пространство, из которого ты наблюдаешь, оно не изменяется. Yes. Keep looking and confirming this. Продолжай смотреть и подтверждать это. And a great peace and happiness will be present. И в этом присутствует большой мир и счастье. Yeah, спасибо. Okay, we have to go. Нам, кажется, нужно закругляться. I am very, very happy. Я What очень happened? счастлив. Shantadevi, I see Shantadevi looking at the clock. Я вижу, что Шанти Деви смотрит на часы. Нам еще час 25. She says, well, we still have time, she says. But
You do the best things when you have no time. А когда нет времени, происходит самое лучшее. Когда время поджимает. Существенный вопрос. Yeah, when you have no time, significant questions get asked and answered. Yes, yes. And great peace comes into your heart, no? И большой мир поселяется в сердце. I'm very, very happy to see everybody. Я очень счастлив видеть вас всех. Very good. Очень. I love you, love you, love you. Я люблю вас. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Спасибо, спасибо. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Guruji, for this opportunity. Maybe we can do some other time also another Skype. Yes, yes, yes. And Rishi, I mean, what I can say, Rishi, so amazing, so amazing, so amazing, so amazing. So happy, Rishi. And then, so good, so good. Huh? Your heart is the light of this world. No? Ваше сердце — это свет миру. Yes. Very happy. Yay! So we'll talk again soon? Yes, it was very nice. Thank you. Спасибо. Спасибо, спасибо.